Good afternoon, everyone. My name is Mohan Reddy. I'm the SAP FICO trainer. So today our topic is debit note. So what is meaning by debit note, and as well as debit note in SAP terminology, debit memo. So today I'm explaining what is mean by debit note, how we can post the entries using the debit note in SAP FICO, what are the T codes for posting the debit note. So let me explain one by one. Before that, I'm requesting to everyone. Then please subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is SAP FICO Telugu in English. So in SAP FICO, I uploaded each and every topic one by one. Each and every topic also I mentioned serial number like class 1, class 20, class 20, class 21, 22 like that. So as well as compared to other YouTube channels, so here one of the additional feature is I uploading at the time of uploading, I added topic total information on the description column. So as well as I updated my WhatsApp number. If any people want, if any people wants to the data regarding particular topic, so let me pin in my WhatsApp number. I'll share the data. So then also please subscribe and also click on the bell symbol. Then only you can get each and every topic what I'm uploading here. You can get every topic. So thank you so much. Let's go to the topic. So today's topic is meaning of debit notice. Meaning of debit notice. So debit notice simply I'll explain it. Debit notice is nothing but, for example, goods and services ni like goods అయితేమి సర్వీసెస్ అయితేమి ఒక సెల్లర్ కస్టమర్ కి సేల్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ గా రావాల్సినటువంటి దానికి రిలేటెడ్ గా టు బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, యాజ్ వెల్ as కస్టమర్ గూడ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత గూడ్స్ కి సంబంధించి ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నా, సో ఆ డ్యామేజ్ అయినటువంటి గూడ్స్ ని అగైన్ మళ్ళీ వెండర్ కి సెల్లర్ కి రిటర్న్ చేయడము, వీటన్నిటికి సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్ మిడిల్ లో జరిగేటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ అన్నిటిని కూడా మనం డెబిట్ నోట్ అని మనం యూ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ డెబిట్ నోట్. Let me explain briefly. When a buyer returns the damaged or incorrectly invoiced goods, they generate the debit notes to the seller to the reflect situations. So simply explain in Telugu. For example, కొనుగోలు చేసిన ఉత్పత్తి లేదా సరుకులకు జరపాల్సిన చెల్లింపుల గురించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me explain. A is the seller. So B is the buyer. So A అనే అతను 1 lakh rupees వర్త్ 1 lakh rupees వర్త్ చేసే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని బి అనే బయ్యర్ కి సేల్ చేశాడు. సో దీనికి సంబంధించి మొత్తం కూడా, సో బి అనే బయ్యర్ నుంచి రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ రిలేటెడ్ వీటన్నిటిని కూడా మనం డెబిట్ నోట్ కింద అంటాము. యాజ్ వెల్ as డెబిట్ నోట్ అంటే ఇంకొక సిచ్యువేషన్స్ కూడా డెబిట్ నోట్ యూస్ చేస్తాం. ఎలాగంటే బయ్యర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం 1 lakh rupees. సో దీంట్లో ఒక 10,000 రూపీస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డ్యామేజ్ అయ్యో లేకపోతే క్వాంటిటీ పోయినాయో వాట్ ఎవర్. సో మనం పెట్టిన ఇండెంట్ కాకుండా వేరే మెటీరియల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్ అయ్యానుకో, సో దీనికి సంబంధించి 10,000 రూపీస్ వర్త్ చేసే వాల్యూ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ని అగైన్ బయ్యర్ సెల్లర్ కి రిటర్న్ చేస్తాడు. సో ఈ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఒక నోట్ ని సెండ్ చేస్తాడు. సో దాన్ని డెబిట్ నోట్ అంటారు. యాజ్ వెల్ as సెల్లర్ కూడా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించి నోట్ ని పంపిస్తాడు. డెబిట్ నోట్ అంటే బయ్యర్ నుంచి ఇంత అమౌంట్ రావాలని. సో దీనికి సంబంధించి, సో మీకు ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ రూపంలో let me explain. So debit note. So here goods and services like goods for 1 lakh rupees. So simply explain my name. Mohan Reddy. Mohan Reddy is the seller. So Mohan Reddy is the seller. Then Raju is the buyer. So Mohan Reddy sell the goods worth of 1 lakh rupees goods and services sell to the Raju. So here Raju is the buyer. So in this situation also you can use the debit note, as well as after the receiving goods and services from Mohan to Raju. So Raju once check the all goods and service, all the goods. The goods will be in good quality, as well as what are the quantity will raise the indent based on this indent. Based on that indent, the goods will be received or not. If any quantity may be increased, any quantity maybe any item quantity may be increased, or any item quantity may be decreased. So these are all scenarios the buyer will check once again. So after that, if any errors, it will be arise, like any goods may be damaged,
or else any goods, any quantity, goods quantity may be low. So these are all situations the Raju, I mean, the buyer will send the one notice, the buyer will send the notice to the seller. So here, first of all, the seller will send the goods and services worth of 1 lakh rupees, Raju. So after that, Raju issue the goods and services, and once check the all goods. After that, some errors, maybe like some of the goods may be damaged. So in these situations, like 10,000 rupees of worth valuable goods may be damaged. So in this situation, again, the buyer send a one note. That note, the buyer send a note at the time of goods return to the seller, like Mohan Reddy. So these situations, the Raju, the buyer will prepare a one note. That note is called as a debit note. So based on this debit note, at the time of goods return, the Raju, the buyer will send the debit note also with return goods. So this situation we can use debit note. So you can understand clarifully. So as well as credit note. So debit note also same. So here Raju will send the same diagram. So Raju will send the goods and services with worth of 10,000 rupees. No, 10,000 rupees goods ni damage into goods and services ni Raju will send to the buyer. So in these situations we can use a debit note. So then credit note. Credit note means if the Raju buyer will return the goods and services at the damage value of value goods at the damaged goods. So with the debit note also. So then the Mohan seller will receive the seller will receive the debit note. So after that, the seller will check once the debit note. Buyer దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి డెబిట్ నోట్ దెన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ డ్యామేజ్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అన్ని ప్రాపర్ గా వచ్చాయో లేదో చెక్ చేసుకుని ఆఫ్టర్ దట్ ద సెల్లర్ విల్ కన్ఫర్మ్ ద Raju to deduct that invoice. I mean, deduct that invoice. Before 1 lakh rupees goods and service pay చేసాము. సో 1 lakh rupees రాజు నుంచి రావాల్సి ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డెబిట్ నోట్ బేస్ చేసుకుని ఈ డ్యామేజ్ ఐటమ్స్ అయితే డ్యామేజ్ అయిన ఐటమ్స్ మనం రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి అగైన్స్ దీనికి సంబంధించి 10,000 రూపీస్ వాల్యూని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సెల్లర్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసి మీ దగ్గర నుంచి రావాల్సినటువంటి టోటల్ 1 lakh నుంచి 10,000 రూపీస్ డిడక్టెడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నోట్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటిని ఐ మీన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డెబిట్ నోట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెల్లర్ యాక్సెప్ట్ చేసి అగైన్ ద సెల్లర్ విల్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద buyer. I will accept this debit note. So and also I am deducted 10,000 from your balance. So in these situations, the seller will use the credit note. So both debit note and credit note, debit note and credit note is both are similar, but it is just credit note is nothing but after the debit note receiving, the seller will accept and send the buyer using with credit note. So then today we'll post some entries in SAP. Today we'll post some entries in SAP. So first of all, go to the SAP. So then go to the SAP, click on login pad, enter user ID, password. So then we already discussed about the vendor invoice posting T codes, vendor invoice clearing as well as. But today now we am discussing about the vendor invoice posting. After that, based on debit note, how we can post the debit note amount, debit note invoice, how we can enter the debit note in the SAP. So let me go. So first of all, we can post the one entry. So FB50 using with FB15 vendor invoice posting. So FB50. FB50. So this is the vendor invoice screen. So for example, the seller vendor invoice posting screen, like vendor invoice means Mohan Reddy will sell the goods to the buyer. So let me explain here. Mohan Reddy is the vendor, Raj is the buyer. So now we can post the vendor invoice entry. So then select the document. Now we'll go for before that we can check the company code is properly not. So our company code is BARC. Select the BARC. Enter the BARC.
sorry, BARC, select the BARC and can go to the continue. So here our company code, it will be displayed. GL account document company code BARC. Then I will select the document date. So the document date also, now today also I can post the document date. Once again, wait some time. FB60 vendor invoice posting. I'm sorry, FB60 slash N FB60. So this is the vendor invoice posting. Enter the vendor invoice. So then go to the company code, select our company code BARC, click here and execute. So now the company now our company code BARC is displayed. Then select the vendor. Now we can enter the any vendor. So here the company code also is there. You can check once again. Then click on here. You can select any vendor. Like now I am selecting the Rajesh Enterprises. Click here. So the Rajesh Enterprises vendor name number is the 19. So then enter the invoice date. We already discussed the invoice date is means what the date is and what the date is at the time of invoice preparation. What are the date mentioned in the physical document that called is the date is called as the invoice date. So but now I am entering the same today date. So then now amount I can enter 1 lakh rupees. Then enter. Next also we need to enter vendor invoice posting. Vendor invoice posting. Then select the vendor invoice posting means vendor account data to raw material account. So in this situation, I can select the vendor account. So raw material account data to vendor account. So select company code. Then I am go now I am select the raw material account. So click on raw material amount 1 lakh, 10,000 1 lakh. So enter. So here we can check the at the time of this document entry posting, maybe number of errors it will be displayed. Let me I will explain how we can solve this each and every error. So these are the errors also very important. At the time of real entry, same these type of errors will be arised. So you can please observe carefully. Then only you can resolve these errors at real time also. So then now we can open uh, click on new screen. So here the error is no amount authorization for customers and vendors in company code BARC. So particular ఎంప్లాయీకి సంబంధించి సో ఇక్కడ నా యూజర్ ఐడి 36 సంథింగ్ సో ఈ యూజర్ ఐడికి ఈ కంపెనీని అసైన్ చేయలేదు అని ఉంటుంది సో దెన్ యూ గో ఫర్ న్యూ స్క్రీన్ go to the OB57. OB57 is the employee tolerance group assign screen. So go to the position. So our user ID 36 something 36 user 3060. So click here. So uh, uh, here tolerance group already mentioned SSTG. So it is not our company tolerance group. So we need to change our company. BRC tolerance group is BATG. BATG. So click here and save. Transport request will be generated. Then continue. So now we can assign the my user ID to my company tolerance group. So here the BARC tolerance group is BAT. So then go to the previous screen, enter. So maybe I can enter starting onwards. FB60 slash and FB60. So vendor name, click here. Rajesh Enterprises, click here. Invoice date also I'm entering today date. So you can please observe this how I can solve these errors. Because of real time also at the same time real time also if we can work if we are join any company MNC companies the real time also you can face the same situation same errors we can in this same situation same errors also you can getting from your end users. So in these situations you can solve this way. So then I can enter amount 1 lakh.
Select the raw material account. Then go to the raw material account. Raw material account, click here. Once again, I check if it is there. So then go to the raw material account. Amount also you can enter 10 lakhs. Sorry, 1 lakh. Enter. So the document will be prepared to enter. So go to the simulate. So here, the Rajesh. So I can check here. I can explain here. A vendor invoice posting using with the FB60 T code. So here debit T code is 40, and the debit key is 40, the credit key is the 31. So you can, so here also you can check it. Debit is 30, debit is 40, and credit is 31. So here Rajesh Enterprises will credited and raw material will be debited. So in these situations, I can so the document will ready to go save. So go to the save. Global company BI and Birla is not supported. So this error may be now I am using the trial version. So the server maintenance people are doing not well or not well. So maybe that situation, the problems will be arise. Some of the other competitors were entered this demo servers. They can delete. They are deleting the different types of entries in our company codes. So that purpose, that purpose, these errors will be arised. So global company Birla is not supported. So it means our company code is BARC. BARC కి సంబంధించి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ డిలీట్ అయిపోయింది అని అంటుంది. గ్లోబల్ కంపెనీ బిర్లా ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ అంటే లేదని, డిలీట్ అయిందని చెప్పి, లేకపోతే దాన్ని అసైన్ చేయలేదని ఏదో ఒక ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎర్రర్ సంబంధించి దీని మీద మనం క్లిక్ చేస్తే కూడా ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లిక్ ద డాక్యుమెంట్ ఈ ప్రొసీజర్ ది డైరెక్ట్ పోస్టింగ్ function could not find the global company specific. The global company has either we entered document or read table the so ఈ ఎర్రర్ అనేది చూపించుకుంటుంది. సో దీన్ని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి? గ్లోబల్ కంపెనీ. So in these situations, now you can open another screen. Global company OX global company creation means OX 15. OX 15 is the assignment. OX 02 /n OX 02. OX 02 is the global company creation. So now here we go to the position and check our company Birla, BIRLA, company code. Once again, please wait. Global company code creation shortcut is group of company creation shortcut is. Let me please wait. I will check in my folders. So enterprise structure and global settings. So here group define business area. Group of company OX 02. So OX 02 is the group of company creation. So then go to the OX 02. So now I can cancel this one. This one also plans and canceling. So go to the new screen. OX 02. OX 02 for is the creation of group of company. Before that, once we will check our Birla company is there or not. BIRLA. Not there. So that we can create again. Company code not there. Wait some time. Enterprises. So here OX 15. OX 15 is the group of company creation T code. So then go to the OX 15 /n OX 15. So here check BIRLA.
Birla company is not there. So our company code, group of company Birla, BIRLA, I already created, but unfortunately it will be deleted. So again, we need to create a group of company. So go to the new entries, company, BIRLA, Birla group of company. We already created, but unfortunately deleted. Why? Because it is a demo server. Many of the people involved the server so that it can be automatically the people can be deleted sometimes. But compared to real time, it's a very safety and security software. The real time version, no one cannot enter our company transactions without any user IDs, passwords. So there are very systematic approach is there in SAP in SAP software. So this is the real time. This is the trial version educational purpose. So many of the people can have to delete the can have been many of the people have to be deleted this options. So enter the street, post box number, then postal code, city, country, then language key, then currency. So then save. The transport request will be generated. Then continue. So now group of company, Birla company created. So then go. So enter. So simulate. So Rajesh Enterprise raw material account. Then save. సరే ఇప్పుడు సేవ్ అయింది ఇంతకుముందు సేవ్ కాలేదు కదా సో మన ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో 2 ఎర్రర్స్ మనకు డిస్ప్లే అయ్యాయి ఏంది గ్లో ఎంప్లాయీ టోలరెన్స్ గ్రూప్ నాట్ అసైన్ అంటే యూజర్ ఐడిని పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేయలేదు సో ఇది ఒక ఎర్రర్ మనం రిజాల్వ్ చేసాము యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీని డిలీట్ చేశారు దానికి ఆ ఎర్రర్ ని రిజాల్వ్ చేసాము సో ఈ రెండు ఎర్రర్ రిజాల్వ్ చేసి మనం ఒక వెండర్ ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేసాం సో దెన్ నెక్స్ట్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ F-53 సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము వెండర్ ఇన్వాయిస్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 1,00,000 రూపీస్ మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాము దాంట్లో 90,000 కి వీళ్ళు యాక్సెప్టెడ్ అండ్ క్లియర్ సో రిమైనింగ్ 10,000 రూపీస్ ఉంది కదా ఈ 10,000 రూపీస్ మన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనకి నచ్చక వాట్ ఎవర్ ద అదర్ సినారియస్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ the buyer will return the goods worth of 10,000 rupees. So ఈ 10,000 రూపీస్ మనం క్రెడిట్ మెమోలో మనం ఎంట్రీ ఎలా చేయాలి అనే దానికి ఈరోజు టాపిక్ సో బిఫోర్ దట్ మనం 1,00,000 రూపీస్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాము యాజ్ వెల్ యాజ్ నౌ ఈ 1,00,000 రూపీస్ లో 90,000 ఇన్వాయిస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాము సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ 10,000 రూపీస్ ని డెబిట్ మెమో రూపంలో మనం ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వెండర్ కి సంబంధించి మనం 1,00,000 ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాము సో 90,000 క్లియర్ చేసి మీకు 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా ఈ 10,000 ని మనం డెబిట్ నోట్ ద్వారా మనం ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా 10,000 కూడా క్లియర్ అయిపోయి వెండర్ బ్యాలెన్స్ జీరో అయిపోతుంది సో దీస్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డెబిట్ నోట్ యూజింగ్ విత్ డెబిట్ నోట్ debit note key code is F-65. So here debit key is the 21 as well as credit key is the posting key is the 50. So then let's go to the SAP and clear this invoice. Vendor invoice clearing key code is F-53. So /n F-53. So document date, click here today date. Then enter the bank. So we are sending the amount through bank or cash. So whatever the payment mode, we can send the amount to particular the invoice like 1,00,000 rupees invoice related. Now we are clearing 90,000 rupees. So now I'm sending the now I'm clearing that now I'm clearing this invoice through the bank. So our company there are a number of banks. Now I'm transferring money from HDFC Bank. So click here. Then amount 90,000. Out of 1,00,000, I'm clearing 90,000. Then account means which vendor we will send the amount to. So click here, select the Rajesh Enterprises. So here account type it will be displayed. So K document. So we already discussed. So K is the vendor invoice clearing. Like here document type KZ is the vendor invoice clearing.
So then enter. In company code, the BARC, the number range is 15 for miss. In company code BARC, the number range 15 is the missing for 2024. So here ఇక్కడ ఈ ఎర్రర్ మీకు ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా రియల్ టైంలో వస్తాయి. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మీకు ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసి దాన్ని క్లియర్ చేసి ఫైనల్ గా డెబిట్ మెమోని పోస్ట్ చేసే దానికి సంబంధించి ఇన్ని ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఎర్రర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అప్ టు డేట్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాన్ఫిగరేషన్స్ రెక్టిఫై చేసుకుంటా ఉంటాం. కాబట్టి రియల్ టైంలో ఎర్రర్స్ ఇట్లాంటి ఎర్రర్ ఒకసారి వస్తే సాల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ రాదు. బట్ మన డెమో వర్షన్ లో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ టైం ఈ టాపిక్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెబిట్ మేము ఈ టాపిక్ గురించి ఎంట్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ దెన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కూడా చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇయర్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ బిఏఆర్సి అంటే ఈ బిఏఆర్సి కంపెనీ కోడ్ లో ది నెంబర్ రేంజ్ 15 ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫర్ ద 2024. సో నెంబర్ రేంజ్ 15. సో నెంబర్ రేంజ్ 15 అనేది దేనికి ఇండికేట్ చేస్తుంది? కేజెడ్ డాక్యుమెంట్. కేజెడ్ మీన్స్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ number range in vendor invoice clearing, the number range shows for 15. So here 15 is the missing for the number range. So 15 వెండర్ ఇన్వాయిస్ సంబంధించి 15 అనే దానికి కోడ్కి సంబంధించి మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వలేదు అంటుంది. సో నౌ ఐ గో ఫర్ న్యూ స్క్రీన్. సో నెంబర్ రేంజ్ సంబంధించి మనం అప్డేట్ చేయాలంటే FBN1. సో గో ఫర్ FBN1 screen. So enter. So here this screen which will be displayed, then enter our company code BARC, go to the intervals. So here click on plus mark. So before that here number range 15. So here 1, 14, 15. So here I already mentioned 15. So but this 15 is for the 2023. 23 means up to 2023 means 2023-24 financial year means March April 1st 2023 to March 31st 2024. So now we are in April. So April means it is the 2024 financial year. So then 15, then enter the 15 for the 2024 financial year for the vendor invoice. So 15 is the vendor invoice clearing number. Now I am entering the year 2024. So number range also before that we can check. Previously, which one is the last number? Before that we can check. 3,500, 6,500, and highest is the 7,500. So 7,000 is the highest number. So 6,000, so 7,500 not there. So 7,000 is the highest number. So here now we can enter 7,001. So 7,000 already mentioned. So 7,001 and 7,500 also I can enter. So here 7,500 I already entered. So then save. So now we assign the number range to the vendor invoice clearing screen. Just now we are assigning we are adding the vendor invoice number, vendor invoice clearing purpose number range. So vendor invoice clearing number is the 15. So based on this 15, we can enter the financial year. So new financial year like 2024. Then we can enter the number range for we can select the last number range like 7,000. So now we are entering the 7,001 to 7,500. Then save. Then automatically you can save. So then get to the home, then we will go to the vendor invoice screen, enter. So చూడండి మనం ఎప్పుడైతే నెంబర్ రేంజ్ మనం మెన్షన్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా ఫర్దర్ స్టెప్ కి మూవ్ అయింది. సో హియర్ మనం అవుట్ ఆఫ్ 1 lakh కి మనం 90,000 చేస్తున్నాం. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వెండర్ కి ఇన్వాయిస్ క్లియర్ సంబంధించి స్టాండర్డ్, పార్షియల్, రెసిడెన్షియల్ ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ అంటే ఉన్న అమౌంట్ ని టోటల్ గా, పార్షియల్ అంటే కొంత అమౌంట్, రెసిడెన్షియల్ అంటే టోటల్ బ్యాలెన్స్ మిగిలినటువంటి టోటల్ అమౌంట్ ని మనం క్లియర్ చేస్తాం. సో నౌ బట్ టుడే వీఆర్ clearing about the partial amount. So out of 1 lakh vendor amount, vendor invoice, now today we are clearing the 90,000 only. So we can select the partial amount. So here partial amount 90,000. So click here. So 90,000 only we can select. So here not assigned. If whenever we can post the vendor invoice,
Before that, once we can check. Why? Because here not assigned will be always in zero. So now it will be zero. Then go to the then uh, go to the document, simulate. So here you can check vendor invoice clearing. So HDFC Bank నుంచి clear చేస్తాను. So HDFC Bank will be debited. Then Rajesh Enterprises it will be credited. So Rajesh Enterprises అతనికి డబ్బులు వస్తుంది వెళ్తుంది HDFC Bank నుంచి. So HDFC Bank ని 50 అంటే we'll check the HDFC Bank will be so as per accounts rule ప్రకారం personal account what goes personal account comes under the credit. సో వాట్ రిసీవ్స్ కమ్స్ అండర్ ద డెబిట్. సో బ్యాంక్ అనేది మనకి పర్సనల్ మన పర్సనల్ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ద క్రెడిట్. సో 50 ఇండికేట్స్ ద క్రెడిట్ అండ్ దెన్ 25 ఇండికేట్స్ ద డెబిట్. సో దెన్ వీ కెన్ సేవ్. So the document 700 was posted. So how we can generate this number? Just now we assign the number range information. Go to the number range information. Give and select the enter 15 number for vendor invoice posting. At the time we can mention 7,001 to 7,500. So based on the 7,001 to 7,500, these numbers will be automatically generated. So of course, if for example, if we can enter one more clearing entry, the document number it will be generated 7,002. As well as we can generate one more vendor invoice clearing. The document number will be generated 7,003. So based on the whatever we can generate, whatever we can assign the number range information scheme, so that number range only it will be automatically displayed at the time of document posting. So now the document vendor invoice post చేసాము as well as vendor invoice సంబంధించి invoice ని clear చేసాము out of 1,90,000. So now we are going for the debit note or vendor invoice return debit note like that. So using with the debit note, the G code is F-65. So go on /n F-65. Can enter the F-65. So I'm entering the document date. So document date and document number something. So here posting key is 40. So posting key once again vendor invoice posting F-65. Is it right? So document date. Now I'm selecting the document date. Click here. So posting key. Yes. Raw material account. Enter. Amount 10,000. Enter. Goods are written. Inflation. Vendor credit memo. So 10,000 using the F-25. F-65. F-65. So then here we can enter the document date. Click here the document date and 40. Click here and then select the raw material account. Select the raw material account. Click here, then enter amount. Amount will be 10,000. So debit 21.
Credit memo. Credit memo indicates the 21. Then you go for credit memo is for the vendor. Okay, we need to select the particular vendor, like Rajesh Enterprises. So here go to the Rajesh Enterprises. Click here the Rajesh Enterprises. So enter or text also plus. You have not entered the which text. So in the enter text enter children. So goods written, then document entered. Amount is calculated. So here what the error is generated. Go to the document. Is the material account data to Rajesh account. So raw material return ఇచ్చేస్తున్నాం. So Rajesh account నుంచి again will debited the amount. Reference. So we can enter 1, 2, 3 something. Enter. Depletion. So the what the mission. So again I'll go for before that I could close all the screens. Sometimes if you are using many of the screens there, the system will not work in properly. So that I'm closing all the screens. So slash in for the home screen. So the T code is vendor invoice when debit note F-65. The F-65 enter document. Click here the document date. Debit. I'm sorry. Vendor debit F-65. Slash and F-65. So I'll check once again. Code in SAP. Vendor debit memo FP03 F-75 F-75 version F-75 F-75 transaction is not there. So please be wait some time. So F-65 credit memo is the F-65
Okay, then go to the SAP, F-65, document header. So click here, the date, the document number, 21, 21 for credit, 40, debit entry. Here I can mention posting key 4 not defined, so I'm sorry, 40. Then I can select the raw material, select the company code, then go to the raw material. Raw material account, click on the raw material account, then enter your amount 10,000. The text also you need to enter, goods, quality and return. Then here posting key is 21, 21 for credit memo. So account, you need to select the Rajesh Enterprises. Company code BARC is okay, then select the Rajesh Enterprises. Enter. Amount 10,000. Text plus so. So instead of, because of already the vendor maybe 001 నాట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనకి వెండర్ కి సంబంధించి పేమెంట్ టర్మ్స్ మనము 001 ఇచ్చుంటే ఓకే అరస్ 002 మనకి 45 days ఆఫ్ నోటీస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో ఈ బిఫోర్ 45 days కన్నా ముందు నోటీస్ పీరియడ్ మనం పేమెంట్ చేస్తే 1,00,000 కి 3% ఒక 3,000 రూపీస్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో ఈ డిస్కౌంట్ వల్ల మనకు ఆల్రెడీ 3,000 డిస్కౌంట్ ఉంది కాబట్టి మనం 10,000 రూపీస్ గూడ్స్ అన్ని మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని దానికి ఇండికేట్ చూపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద 7,000, maybe it will be take this one also same. Or enter. GL account, Rajesh account, Nellore. Then go to the document, park document. Item to credit memo 121. So before the transfer, I'll check the relation FBL1N. So this is the vendor related. So click here. So in this vendor, out of 1 lakh, out of 1 lakh invoice, we already cleared the 90,000. So remaining 10,000 is the due. So in this due, now we can clear the using with credit memo option. Using with credit memo option. The credit memo option is the F-65. The same error it will be displayed flash and F-65. Once again, I'll check in Google credit memo T code. Debit memo vendor. FB75 industry. So once we go for SAP end user screen, SAP end user screen, accounting, financial accounting, accounts payable, document entry. So FB65 is the same we already in. So FB65. I'm sorry. F-65 it is the wrong. So FB65 for the credit memo entry screen. So now go slash n.
FB65. So the screen will be generated. So select on the vendor. Sometimes that if we forget the T code, then automatically we can suffer. So these situations we can go for path. We can go to the path and we can select the T codes. Rajesh Enterprises select, then amount 10,000. Document date also I can enter today date. Click here, then GL account. So here the raw material will be written so that I can enter the raw material. Raw material click here. The amount it will be 10,000 only. So then enter. So here also you can see here you can see one more error it will be displayed. In company code BAS, the number is 17 is missing for the 2024. చూడండి మనం ఇట్లా ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అవుతుంటాయి. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఆల్రెడీ చెప్పారు, రియల్ టైమ్ లో ఎర్రర్ ఫామ్ అయిన వెంటనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ లో ఒక ఎండ్ యూజర్ ఈ ఎంట్రీని పోస్ట్ చేస్తుంటాడు, క్రెడిట్ మెమోని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ ఎర్రర్ కి సంబంధించి ఈ స్క్రీన్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని కంపెనీలో ఉండే టికెటింగ్ టూల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టికెటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీని బేస్ చేసుకుని. సర్వీస్ నవ్వు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ టికెటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ వాళ్ళు టికెటింగ్ టూల్స్ అగ్రిమెంట్స్ తీసుకొని పర్చేస్ చేస్తారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం టికెట్ ఒక ఇండివిజువల్ టికెట్ ట్రై చేస్తారు. సో ఈ స్క్రీన్ ని ప్రింట్ తీసి ఆ టికెటింగ్ టూల్స్ లోకి పీడిఎఫ్ ఇమేజ్ ని అటాచ్ చేసుకుంటారు. యాజ్ వెల్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ టైప్ చేస్తారు. టైప్ చేసుకుని ఆ టికెట్ యొక్క ప్రియారిటీ P1, P2, P3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉంటాయి. సో P1 is it is it is resolving the issue within the couple of hours. So P2 it may be take 2 or 3 days. P3 it may be P3 ticket it may be within the week. So based on the ticket priority, మనకి రియల్ టైమ్ లో end users will generate the tickets at the time of this type of errors will be arranged. So then now we can go how to resolve this error. So using go to the new screen. So number range assignment purpose P code is FBN1. So FBN1. So go to the FBN1, click here our company code BARC, and go to the intervals. So here you can check the number range is 17. So credit memo number range is the 17. Till now we are not entered. The first time we are entering the credit memo. So that previous last financial year also we did not enter the credit memo number range. So go to the new, click here and enter the 17. So just now we already entered 7,500. So here also you can enter 2024. So the number is 75012, then 7,000. 1,500, 501 to 8,000. So enter and save and continue. So now we'll assign the number range also. We can add it for the number of 17. For it indicates the number 17. It indicates the credit memo. So go to the enter. So now it will be displayed. So then go before that go to the document simulator. So here Rajesh Enterprise debit is the 19, credit is the here. You can check the debit T code is the 21, credit is the 50. సో రాజేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ని రిటర్న్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి అతనికి మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ లో తగ్గుతుంది 10,000. యాజ్ వెల్ మన రా మెటీరియల్ కూడా 10,000 రూపీస్ ఆఫ్ వర్త్ రా మెటీరియల్ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాయి. సో దెన్ గో టు ద సేవ్. సో ద డాక్యుమెంట్ 7501 పోస్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. సో క్రెడిట్ మెమోకి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసాం. సో మనకి ఈ నెంబర్ రేంజ్ ఎలా డిస్ప్లే అయింది? బిఫోర్ దట్ జస్ట్ నౌ వి అసైన్ ద నెంబర్ రేంజ్ యూజింగ్ విత్ టీ కోడ్ FBN1. The credit memo number, the 17, it will be indicated for the credit memo entries purpose. Based on the 17 number range, based on 17, we can enter the recent financial year as well as you can select the last number range. Like previously, we can enter 7,500. So now we can enter the 7,500 to 8,000. That based on this number, based on this, whatever the number we can assign the FBN1, that number also we can generate it one by one. So for example, you can post one more credit memo entry, then automatically the number it will be displayed, the document number it will be displayed 7502, 7,502.
So these are the which will be generated automatically. Till up to this financial year ending, like next 2025 March 31st, up to March 31st 2025, only this document number it will be worked. After that, we need to create one more. So then the document vendor invoice posting is completed, vendor invoice partial amount will be cleared, then remaining 10,000 will be clear, will be adjusted to the credit memo. So now once we can, now we'll check the vendor balances. So FP L1N, before that slash n FB L1N. So enter. So here you can enter the particular vendor number, or else if you go for a directly execute, then automatically under the company code, how many number of vendors balance is there, the total number of vendors it will be displayed, those who are having the balance. So click here. So now we can check here. Previously 1 lakh rupees invoice post చేసాము, as that before దానికి సంబంధించి 90,000 vendor invoice క్రియేట్ చేసాము, and 10,000 rupees credit memo ని రిటర్న్ చేసాం. So the total balance is now zero. సో వెండర్ రిలేటెడ్ కి సంబంధించి మనం పే చేయాల్సినటువంటి టోటల్ బ్యాలెన్స్ మనకి కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోయింది. సో వి నో నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్ టు ద పర్టికులర్ వెండర్. So these are the document types. So KR document is, we already told, vendor invoice posting is the KR document indicates the vendor invoice posting. Then these are the most important questions at the time of interview, because of like essay document to vendor document, essay document. uh, Not only in not only end user, even consultant also, he knows very well about these are all the document types. So because essay document, as general ledger document, vendor documents, customer document, asset accounting document. Under the vendor document, KR document is vendor invoice posting, KZ document is the vendor invoice clearing, KG document is the credit memo document. So these are all the documents. So before that, based on the number range, these numbers will be automatically generated. Then, so the vendor balance it will be display zero. So thank you. Today I explain the. I hope everyone it will be understand it clearly. I hope everyone it will be understand clearly about regarding this debit memo as well as credit memo in SAP FICO. So thank you, Andy. Thank you so much. Thank you so much for watching my videos, as well as and also I hope more subscriptions from your side. And also please subscribe my channel. Once again I show my channel. My channel name is SAP FICO Telugu and English. So my name here I updated my information like my qualification and experience in the experience and everything. So compared to other YouTubers, so here one of the best feature is each and every video uploaded at the time my mobile number is updated. If anyone wants this material, like anyone wants to require this material, so you just please pin my WhatsApp. Then which topic you require, I'll share you. Thank you. Thank you so much. And also please subscribe and click on the bell symbol. Then only you can get each and every video from my side. Thank you. Thank you so much for your support. Thank you. Thank you so much. Bye bye.